Juragano cia wendo Singete muno Agokire Watukire ngania neroragirwo Bururi wina kieha Aciari no maithori Makirira wiia wakwa tumania na guciara Umagara iwe withiere kwina andu makwendete Umagaro getha thayo ni kaba gwetha thayo Ndugatengerere kĩhiko amba ũmenye mũndũ Ũmenye mĩtugo yake ona ũmenye andũ ao Ndũkaikĩre mũndũ toĩ acoke akũrage Waumire kwanyu wĩna riri ũgacoka ũnyũkĩte Waumire kwanyu wĩ mũgima ũgacoka ũrĩ ithandũkũ Ndukaume mundu thutha ati tondu ena mbeca amba turie wega menye kana nĩ mũragani mũracamanirie ira ũmũthĩ mwaikarania nĩũndũ wa kwaga kũiganĩra na kĩnini wĩnakĩo Wimenyerie we mũirĩtu kũrĩa thigino yaku Wimenyerie we mwanake kũrĩa thigino yaku Ndũgatengerere kĩhiko amba ũmenye mũndũ Ũmenye mĩtugo yake ona ũmenye andũ ao Ndũkaikĩre mũndũ toĩ acoke akũrage Waumire kwanyu wĩna riri ũgacoka ũnyũkĩte Waumire kwanyu wĩ mũgima ũgacoka ũrĩ ithandũkũ Ihiko imwe thikũ ici no kĩhana maithori Tondũ irambio o itherũ-inĩ itarĩ mũthingi mũrũmu Thutha wa ihinda inini cigakĩharagana Mũtumia koya ciana agacoka kwao mũciĩ Igano nacio igakĩingĩha ciana ikanyarirĩka Mĩtũrĩre ya ciana icio nayo ĩkaharagana Ndũgatengerere kĩhiko amba ũmenye mũndũ Ũmenye mĩtugo yake ona ũmenye andũ ao Ndũkaikĩre mũndũ toĩ acoke akũrage Waumire kwanyu wĩna riri ũgacoka ũnyũkĩte Waumire kwanyu wĩ mũgima ũgacoka ũrĩ ithandũkũ Gũikara single na koro wĩna thayũ Ũkĩro ikio nyarira gũgĩticagĩrwo maica Ogwa marĩ ũragerera ũkĩro ũmĩrĩrie tu namenya atĩ we wahota kũragwo Umagara iwe mũrata nĩ kaba gwetha thayũ Umagara we wĩthiĩre nĩ kaba gwetha thayũ Ndũgatengerere kĩhiko amba ũmenye mũndũ Ũmenye mĩtugo yake ona ũmenye andũ ao Ndũkaikĩre mũndũ toĩ acoke akũrage Waumire kwanyu wĩna riri ũgacoka ũnyũkĩte Waumire kwanyu wĩ mũgima ũgacoka ũrĩ ithandũkũ Wegĩkorwo ndũrendwo tiga kwĩyendithĩrĩria Wegĩkorwo mandendetwo umagara wĩthiĩre tiga kwĩringĩrĩria kwĩ mũndũ tarakwenda Mũtigane na wabambazo na gũtuĩka benten Umagara iwe wĩthiĩre kwĩna andũ makwendete Umagaro gethe thayũ nĩ kaba gwetha thayũ
Karibuni sana watazamaji wa Ezra Christian TV. Hapa leo ni chumba cha mawaidha na huyu ni Bazuu the wise man. Napenda kuwakaribisheni katika show yetu ya leo. Na leo tuna mada ambayo watu wengine hata hawaelewi kama wako ndani ama wako nje. Lakini sasa sababu tuna mwenyeji wetu, mshauri nasaha, tutaweza kuizungumzia kwa kina na mapana. Ndio tuweze kuelewa mahali tulipo. Na leo tunazungumzia kuhusu toxic relationships ama mahusiano yenye sumu. Na wengi wametumaini kwamba mtabarikiwa na zaidi kuelimishwa. Kama kawaida, hii ni chumba cha mawaidha. Karibuni, usije ukajaribu kubanduka katika mitabendi hiyo. Asante. Karibuni mara tena. Tunashukuru kwamba bado mmesalia pale pale. Na sasa bila kupoteza wakati, ningependa kumkaribisha mshauri nasaha ndugu yetu Eliud aweze kuwasalimu, alafu ndio tutaweza kuingia na tutaanza na kuelewa mahusiano yenye sumu ni mahusiano aina gani. Karibu. Asante sana Bazuu. Utaniruhusu nisiwasalimie na Kiswahili. Nisitaki kujiuma ulimi. Bado ndio tunaanza show. So, karibu sana mtazamaji. My name is Eliud and I'm a counseling psychologist, and I believe we've met several times if you've been watching our shows. And today we are talking about toxic relationships, and we'll be able to introduce and say how you can be able to identify a toxic relationship. And with time now, we can be able to tell somebody now, if you're in a toxic relationship, how do you jump out? Yes. Haya, asanteni sana. Wale ambao bado ni wageni, tunaomba kwa hisani muweze kufinya hicho kidude cha kulike na pia subscription, na pia bonyeza kwa hiyo kengele. Ndio wakati tunapoleta show hizi moto kama pasi, basi unapata nafasi nzuri ya kuweza kumakinika na pia kuelimishwa. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningependa tu mwalimu aweze kutuambia ni nini hasa mahusiano yenye sumu ama toxic relationship. Can you define it? Unaweza kuifafanua ndio yule ambaye anatutizama aweze kuelewa kinagaubaga mahali aliko. Na labda wengi wetu tuko ndani kama vile ambavyo tutaelewa tukiwa hapa. Naam. Sababu kuna zile ishara unajua kwamba niko katika hiyo mahusiano yenye sumu. Karibu. Asante sana. Now, when you talk about toxic relationships, it's not something that our viewer anasikia mara ya kwanza. I believe anybody who is in a relationship in the 21st century, especially Gen Z, kila mtu anajua ako familia kidogo na toxic relationships, because I believe at the current generation yenye tuko, the toxic relationships are way more than healthy relationships. And that is why even the rate of separations, relationships, uko hapa leo, uko leo, the next day, by the time somebody is getting married, what they call, before upate the right person, lazima kwanza kiss several frogs. So there are people who have kissed frogs until now they are even eating the frogs because they have become delicacy. Yeah. So mtu by the time anafika kwa marriage, amekuwa in so many broken relationships. And the more broken relationships you are in, the more at some point broken you become. Yeah. So when we talk about toxic relationship, we are talking about that relationship, and today we are talking about a romantic relationship, because we have different types of relationships. It could be a co-workers relationship, it could be a parent-child relationship, because we even have toxic parents. Pia tunaweza kuguzaguza sababu zote ni mahusiano. Alright. Sababu itaweza kusaidia yule ambaye anatutizama, sababu kuna wale labda wako katika mahusiano ya mapenzi. Kuna wale labda ni mzazi ambaye anavuruga tu mtoto, kwa hivyo mtoto anafaa kuelewa atajimudu kivipi. Yes, and toxicity actually it's the same whichever the kind of a relationship. Toxicity, the signs and how you can identify, it's all the same. Zinafanana. Na pia unaweza kuwa mahali kwa kazi na unaona mahusiano labda ule ambao mnaishi na yeye, mahusiano yanakuwa ni yenye sumu. Labda wewe sababu ya kuwa katika hiyo mahusiano kwa muda mrefu, basi umezoea. Lakini leo tumekuletea suluhu kiasi ya kwamba
kuna njia ama mbinu zile ambazo unaweza tumia ili uweze kuondoka. Na pia ishara zile ambazo ukiziona zipo, basi unajua hii mahusiano ni yenye sumu na hivi ndivyo ambavyo nafaa nifanye. Karibu. Now, toxic relationship, it is any kind of a relationship where you feel, number one, you are undermined. Number two, you feel that environment is not giving you the peace you need. When you talk about peace, peace can be in form of happiness, satisfaction. So there's something that you feel you are not really getting exactly the way you want it to be. So other than feeling undermined, we have not getting the fulfillment, which I've said it can come in form of happiness, and also there are other signs that you can be able to identify, because the signs that you talk about will define the toxic relationship even better. Because now when we talk about signs, that's now when somebody can be able to, I think now that is the best definition of a toxic relationship. But when you are in any kind of an environment, and you are relating with the people, and you feel like, I don't feel appreciated here, I don't feel like I feel there's something wrong. Yes, I feel there's something wrong. There's something that is not working out. So that means there's some toxicity in that relationship, such that you don't have peace, you don't have any kind of fulfillment, and then even if whatever that you are doing out there, if it is work, if it is a business that you are working on, whatever that you are doing, you find that you are able, when you go to work, for example, the issues that are happening in the relationship, they are interfering with what you are doing out there. If it is the working environment, when you get out of the working environment, na umefika nyumbani sasa, you find that what is happening in the working environment is affecting your relationships at home. Yes. So now that relationship now makes you identify that this is a toxic relationship. Asante. Asante sana mwalimu kwa kuweza kutufafanulia, na wingi wa matumaini ya kwamba yule ambaye ametutazama ameweza kupata na kuelewa nini hasa mahusiano yenye sumu ama toxic relationship. Na ningependa kutoa ilani. Katika mahusiano kuna wakati watu vurugana na wanakosa unahisi kana kwamba haufurahishwi. Hiyo inatokea mara kwa, lakini si jambo ambalo limekaa kwa muda mrefu. Kwa hivyo ni vyema tuweze kuelewa hayo mambo mawili na tuweze kuyatofautisha. Na mwalimu ataweza kutupatia ishara zile ambazo unaelewa kweli hii mahusiano niko ndani ni yenye sumu kabisa. Kweli. Ndio. Karibu. Now, before even we get to science, there's something I would like the viewer to understand, that in reality now, we don't have toxic relationships. In reality, we have toxic people. Because it is because of my toxicity, I bring it into the relationship. So relationships are the purest. But now because of the toxicity that has been brought in by the people who have joined the relationship, the individuals involved in the relationship, then that is what makes it toxic. On if you walk down that level again, I'll tell you that in reality, we don't have toxic people. Nobody is born toxic. In reality. Labda ni mambo alipitia. Good. People usually display toxic traits, toxic behavior, toxic personalities. Because most people, and we get to that point, the reason why even they are not able to work out or to walk out of a toxic relationship is because they believe they are the toxin itself. Because there is somebody who is saying, oh, mimi ni mbaya, mimi ndiye sumu, mimi ndiye nimeharibu marriage yangu, and this person is not understanding that I'm not toxic personally, I have toxic traits. And now when you are able to separate yourself between the toxicity and understand now it's a trait which is toxic in me, and if I'm in charge of my life, I can be able to change the toxic trait. But now when you take it as if I'm the toxin myself, that is when now you meet people who want to harm themselves. Because I'm a sumu. Because I'm the poison now, I would better kill myself. I would better harm myself. I would better kill my kids. I would better, vile ambavyo umezungumza, kuna watu wamefika mahali hata walikuwa katika mahusiano
Na ikakuwa ni mahusiano hiyo yenye sumu kiasi ya kwamba wengine wamesema sasa hata watajihusisha na mahusiano. Kuna wengine labda kama ni mume alimfanyia jambo mbaya ama mke amesema sasa wanawake wote wanafanana. Wanaume wote wanafanana. Tunataka tuelewe leo, tunataka tuweze kutofautisha kwamba si wanaume wote wabaya. Ni huyo mmoja ambaye kama vile umeelezea kwamba mimi ni mzuri sana. Kwa hivyo wewe mtazamaji basi makinika, sababu leo leo imewaka moto, na ninajua tuna wingi wa matumaini kwamba tutaweza kuelewa vyema, hasa part 1 ambao tunazungumzia kuhusu tuweze kuelewa ishara ni gani. Alafu baada ya hiyo tutaweza kujua jinsi ambavyo tunaweza jitoa. Alafu baada ya hiyo pia tutazungumzia kuhusu yule ambaye yuko ndani, sababu Bazuu, najua mtazamaji atasema mimi tayari niko ndani. Nyinyi mnaongea vile ambavyo ishara, hapana, tayari niko ndani na nimejaribu kutoka, imekuwa ni kizungumkuti. Lakini leo utaweza kupata mbinu ambazo zitakusaidia hatua kwa hatua kuweza kujiondoa katika mahusiano hayo. Karibu. All right, so we were talking about the signs. The signs, so how ishara. Yes, the signs, ishara. So Kiswahili sikupata grade mzuri vile, lakini nilijaribu. So when we talk about the signs, so signs. So when we talk about a sign or even of a disease, a sign is something that you can be able to see. You know, a sign. So if, for example, I hear some chickens, some hens out there zinatoa makelele fulani, so definitely that is a sign, most likely either imetaga mayai ama imekona njaa ama ikona kiu ama tayari unaelewa ni nini. Yes, so that is a sign, something that you can either see or hear but most likely observe. So number one sign that you can be able to identify that this is actually a toxic relationship is where now in that relationship there is a certain level of control that you don't enjoy. For example, if it is a romantic relationship, you don't have a voice in that relationship. Every time you try to air out your thoughts, every time you try to give your opinions, you are silenced. Awe nyamaza, hakuna kitu unajua. Mimi ndiye kichwa wa hii nyumba. So wewe nyamaza. Whatever I tell you, that's what you do. There is somebody who is controlling everything that you are doing. We have toxic relationships where a husband even controls the friends the wife is going to have. Na beste yako fulani sitaki muassociate na yeye. And simtaki hapa tena. Yes, and the reason why the husband is saying that is not because huyo rafiki ya bibi yake ana affect marriage yao. No. I hatuigianagi vizuri. I don't just like that ready. I don't like. So there is somebody who is even dictating the friends you are going to have, the kind of a job you are going to do. Because we even have relationships where one of the partners, whether it's the wife or the husband, maybe amefanya course fulani. Lakini wakati umeroa sasa bwanako anakuambia na mimi wakati nilikuwa nafikiria bibi mwenye nitaoa, niliamua bibi yangu atakuwa anafanya kazi ya kuuza madizi kwa barabara. So sasa wewe umefanya course gani? Mimi nimefanya BCom. Hapana. So either utauza madizi ama hii marriage imeisha. So to that level, that this person controls what you eat, controls who you interact with, controls where you go and where you don't go. Ukijaribu uende huko nje, uchelewe tu dakika 5, already umeanza kupiga simu, umeanza kutetemeka. This does not only happen to ladies. We have men right now, today, who are causing accidents huko kwa barabara because of that kind of control. Lazima ikiwahi fika saa 2, kama hujaingia kwa hii nyumba, ujue kwenye utaenda. And that guy now ako kwa barabara, amekibiza gari hivi, anapenya hivi, unaweza fikiria amebeba miraa. Amepenya gari hivi, amepenya, accident, jamaa anakufa. Simply because there are consequences, and you know, most of the times, and I hope we will talk about that, but let's talk about it because it's part of control. Most men are controlled by their women, and especially if they have a certain level of craving of certain things, especially sex. Unaambiwa wewe jaribu ufike, ukijaribu ufike huku saa 2:30 for the next 3 months sikuojeshi. Hutaoja hivi. Nitakuwa nazunguka huku na gumboot na overall na nini na majacket, so hata kuona hivi utakuwa unaona. You see? Wewe mwanaume akikumbuka venye anapenda hiyo kitu, akiwa kwa barabara hivi na anakumbuka ni 30 minutes anapenya hivi and then they cause accidents. So that level of control
can be really chaotic. And when you're in a relationship where you feel now this is too much, this is somebody who is controlling everything. Karibu mpaka control wakati utaenda kujirelease, short call and long call. Karibu afika to that level. So that is another side, one of the major signs of a toxic relationship. The next thing that we can talk about toxic relationships is where there's a certain level of lack of connectedness or either closeness. So you get to a point whereby there is somebody who is disregarding your emotions. So this is somebody who doesn't care how you feel. There is somebody who unamwambia now I feel this, I feel that. So when I'm doing therapy, when especially couples therapy, there's a point it gets, and then you understand that, especially if for a days, most ladies like feeling things. Not all of them, but some of them like feeling things, but it's not really them feeling. Because there is somebody ameenda social media kuscroll akaona beste yake amepata mtoto and then anaanza kukuambia akona bebe, inaitwa bebe what? Bebe fever. Baby shower. Bebe fever, hana mtoto lakini amescroll ameona mabeste wake wote wako na watoto, ameanza kufiri anataka mtoto. So the feeling itself, well, it's a little bit rare, but it happens. The feeling itself, where it is coming from, it's not coming from that person. There's an external thing that is causing this feeling. Because when we talk about actions, so actions, thoughts, and emotions usually influence each other. You can feel something and behave in a certain way. And then you can behave in a certain way or observe a certain behavior, and it makes you feel something. You see? So you need to identify that, this person, whatever that this person is feeling, is this genuine feelings? So I had one case where the lady alikuwa anapenda yogurt sana. Na anapenda, I don't remember what else it was, but kuna vitu sijui ni kuku, so anapenda sana. But the husband kila wakati na ako overweight, so anaongeza weight. So the lady is always telling the guy, kila wakati unaniambia niongeze weight, hutaki kwenda kunipeleka sijui jogging asubuhi na nini na nini. So the lady one day alienda hospitali, and then akaenda akamwambia now, alikuwa mgonjwa. Akaenda akamwambia mimi nimeenda hospitali na daktari amesema ile ugonjwa niko nayo itabidi once in a week nakula kuku, and at least once in a day nakunywa yogurt. Yogurt hata kama ni kale kadogo nakunywa hiyo. So you see, if this husband now fails to now kununua hizi vitu, this lady might say, unielewi, you are not whatever, those kind of things. So we need really to narrow down to these emotions and feelings. Tujue kwamba hizi emotions zinatoka wapi. But in a relationship where this person is totally disregarding your feelings, totally disregarding your emotions, So this is what I usually say. I don't really have to feel what you are feeling, because you are the one who is in that position. For example, if I lost my brother right now, and I came to you nikwambie I have lost my brother, I don't expect you to feel what I'm feeling. No. Because hata ni vigumu vile ambavyo unahisi, hata mimi nijaribu kiasi gani, because the relationship I have with my brother is not the same relationship that you have. So even if you cannot be able to really feel what the person you are in a relationship is feeling, do this, give them a room to feel whatever they are feeling. You see? So don't just disregard. Wewe unakuwa na feelings kila asubuhi unaamka ukisema sijui una feel. Sijui kila jioni unaamka. Hiyo ni ishara nyingine ya kueleza kuelewa. It's a toxic relationship. See somebody, even if anajali hata. Yes, even if they don't really understand, they should give you room to feel. Wanafaa kupatia, lakini to feel that emotion. Kwa uhusiano yenye sumu, hakupi nafasi. Hakuna. So hata anaingiza kejeli ndani yake. Unapenda kufeel sana. Enda na huko na feelings zako. Na feel kulala, enda meza painkiller, meza piriton urale. Those kind of things. So that is another sign. So something else that usually it's a layer sign. And I've spoken about this. In a relationship whereby your partner is demanding that you like everything they like, and you value everything they value. To me, that is a toxic relationship. Because when we meet, nimekutana na wewe, we are 25 years old. Let me assume. Wewe uko 25, mimi niko 25. Mimi nimekuwa nikiwatch football for the last 10 years. So I like football. And the lady here anapenda soap operas. Watch Nigerian movies, watch soap opera, watch romantic movies. So when we meet, I don't have to love your soap operas. I don't have to like your movies, the type you watch. But also, you don't have to like watching football.
because sasa tumekutana lazima tufanye vitu zenye tuna like pamoja. You know? No, what I can do is give you room to do the things you like. Kama ni mechi ya mpira inachukua kama lisali moja na nusu. Yes, wewe watch yako. Bas, na mimi watch kwamba hiyo una watch sasa kuanzia asubuhi mpaka jioni. You don't give the other person in the room to fully be themselves. Because for as long as in a relationship we want to cultivate to oneness. You know? We want to be one. As long as we want to be one, we also have to also allow or give the person you're in a relationship with the freedom to be themselves. The freedom to express themselves fully. These are the things that I like. These are the things that I love. The fact that you do not like these things or you do not love these things does not mean that now we are not compatible. Hatuna chemistry. Hatuna chemistry. So the chemistry means that now there are some adjustments that we might make. I used to watch football from morning to evening. Sasa because umekuja na wewe upendi football, so nitakuwa na watch kutoka saa 2 hadi saa 5 na wewe una watch kutoka saa 5 hadi saa 10 saa 11 huko. You see? So you create the room. You accommodate each other. So that relationship where I am forcing you to like everything that I like. And most of the times it comes in the aspect of especially holidays. You know, holidays, Valentine's Day, Women's Day, Father's Day, bra days, you know. So those things now, for example, we meet tumekutana na mtu, my wife, let me say, and she likes Valentine so much. But to me Valentine is hata uoni maana yake. Nikiamka tu hiyo asubuhi mimi hata nakumbuka jioni nikiona watu wamevalia maredi kwa barabara na shanga. Kwani leo kulikuwa na nini? Kulikuwa na red cross wako huko kwa barabara. Ndio mtu ananiambia hapana, hiyo maua kuna mimi nafikiria kuna mtu amekufa wanaenda kupeleka maua na hapana, leo ni Valentine's Day. So I don't care about Valentine's Day, but you do. But that does not mean that during the Valentine's Day mimi nitakwambia sasa mimi sipendi Valentine's Day so hata wewe shida kwa nyumba. No, I can give you that day. So tutaenda na wewe, but I'm not going to celebrate it as much as you do. You know? Well, you like flowers. I don't care about flowers, so I just give you the flowers. If you care so much about the birthdays, and I don't, literally I don't. So that day when you have your birthday, mimi sina shida, nitakupatia rufu yako bili, enda ununue cake, ni sawa, kujeni muenjoy, but you know, for me this is just an activity like any other. You don't really have to be forced to like everything that somebody likes. Hata katika mahusiano yenye sumu ni kwamba yule kama ni hiyo birthday anakuambia ukae hapa. Lazima urukaruke. Upako hiyo. Lazima upakwe makeki huko. Lazima lazima ufanyiwe hivi, lazima ufanye hivi. Na upigwe picha. Lazima upigwe picha, lazima. So it shouldn't be like that. I should like the things you like and love the things you love voluntarily. Asante. I shouldn't feel coerced. And I shouldn't be doing it because I'm afraid of certain consequences. Like I said, wanaume wenye cause accidents. So those are some of the signs that mwalimu ametuzungumzia ishara 3. Na wale ambao kidogo wameingia kuchelewa, hii ni Ezra Christian TV, chumba cha mawaidha by Bazuu. Na leo tunazungumzia kuhusu toxic relationships. Na ndio unaona leo studio leo mambo imechacha moto, na najua hata nyinyi pale nje mnafurahia yale mazungumzo ambao tuko nao. Na tumezungumzia ishara 3 ambazo tunaweza kuelewa kwamba mahusiano haya ni yenye sumu. Ya kwanza ni udhibiti, control. Mtu anakucontrol jambo lolote lile, mambo yote ambayo unafanya ameweka udhibiti. Alafu ya pili ni mambo na hisia zako. Hazitilii maanani. Unaona anazifuatilia kwa anazidharau tu hizo hisia zako. Hiyo ni ishara nyingine ya kuweza kujua kwamba uko katika mahusiano yenye sumu. Alafu ya 3 ni kwamba ule umoja, ule kufanya kazi kwa pamoja haiko, anadharau tu. Anafanya bidii kiasi gani, yeye hataki ule umoja uweze kuwa pamoja nawe. Kwa hivyo ni vyema ukiona ishara hizo, basi inakuambia kwamba uko katika mahusiano yenye sumu. Hebu tueleze, zimesalia zingine 2, alafu ndio tuweze kuweza kuzungumzia ni jinsi gani ambao tunaweza kuweza kujitoa katika mahusiano hiyo yenye sumu. Karibu. All right. So now we also have what we call negative criticism. Because in a relationship, I should from time to time appreciate you when you do something. So if you do something that is amazing, I should congratulate you. But this is what I always say about congratulations. And even in a relationship, when it comes to compliments. So
if I do something right now, for example, I've seen people celebrating silver jubilees, and I think the other one is golden. Ziko nyingi. Hata kuna bronze. Good. Yes, bronze. That one. So you meet people. These are two couples who have been together for 25 years. Yes. And they have, you know, maybe most of the time it's either the kids who have organized the silver jubilee, ama wazazi wao wenyewe wameinitiate. And then you realize that the kids, those people who have come to celebrate these people are happier than the people who are being celebrated. So it's like you guys have been married for 25 years, but they are celebrating more than you are. So every time that you want to appreciate somebody, I always ask people, you know, before we answer kuniambia congratulations, first ask me, how do you feel about what you just did? How do you feel about yourself? Now, you just completed your course. You know, hapa tuko na mtoto, maybe if it's a marriage. So how do you feel about how you are doing in parenting? You know, as my wife, so unafeel kama how do you think how you are performing when it comes to parenting? Nisikuwa kila asubuhi naamka na kuambia you are doing amazing, you are the best mother, you know the way you are taking care of the kids, but ndani yako wewe unajiona kama you are the worst parent ever. You are the worst mother ever. So I want first to find out now, how do you feel about this? So when you have criticism, we have positive and negative criticism. But in a toxic relationship now, we have constant negative criticism. There's somebody, even if you do something, they don't appreciate you for that. They don't tell you no kudos for that. So your happiness is not their happiness. So the other thing that we're going to talk about toxic relationships. In a toxic relationship, and I always say that if you love somebody so much, you should always give them a very good level of freedom. I love you so much, and I think last time we talked about something similar, that sometimes when you love somebody so much, you let them go. Unaambia mtu now, I love you so much, and you want to go, all right. I want you to be happy wherever you are going. So there should be a very significant level of freedom, which can show up in a form of the control that we talked about. But there is another level of freedom whereby this person feels like wamefungiwa pahali kama jela. So this person cannot even think for themselves. Everything you try to think about something and you are told no, hapana, hiyo hakuna kitu kama hiyo, you know. So that freedom should be there in a relationship. So the finances, because now this one I would bring it in a form of communication. Well, mawasiliano katika ndoa. Because in a toxic relationship you're going to realize that even conflicts are rarely solved. You have the same conflict showing up 10 times within 1 year. So within 1 year you are fighting about the same thing. Today you are fighting about the same thing repeats itself next month, next week, which comes as a form of this person has no regard for your emotions. Because when you talk about something that hurts you, they never take time to resolve that crisis. And when somebody is resolving something, and this is something that people always ask themselves now, how long should I persevere somebody, ama nafaa nivumilie mtu for how long before they change? So you should unafaa uvumilie for as long as this person is showing some constant efforts towards working on whatever they are working on. Hatili bidii ama maanani, basi ni vyema. There's no way you are going to ask me to give you time today. Next month you're asking me to give you time. Next year you're asking me to give you time. What time do you want? And I cannot even see even the slightest change in whatever that you are doing. So that now should tell you that this relationship is either toxic or this relationship is healthy. Asante. Tumezungumzia kuhusu ishara zile ambazo zitakuonyesha ukweli kwamba uko katika mahusiano yenye sumu. Na wengi wametumaini kwamba mmeweza kumakinika. Sasa tunaenda nafasi nyingine, na hiyo ni ya kuzungumzia sasa utajitoa vipi katika hiyo mahusiano ambayo ni yenye sumu. Karibu. Asante. Now, first of all, we need to understand how can you be able to spot these signs that we have talked about. Because you could find somebody, yes, anaona this is control. Lakini yeye mwenyewe, because you know we have people who say that they are in toxic relationships, but they themselves are the toxic ones.
It happens. Unapata mtu anasema, oh, my husband is toxic, I'm in a toxic relationship, or oh, my wife is toxic, and that is why I'm in a toxic relationship. But you do not understand that you are the toxic one. Yeah? Because in every relationship, even if a relationship breaks, for example, most people, when a relationship break, hakuna mtu utaenda kwake akwambie, oh, mimi nilikuwa nimefanya vituko kwa hiyo relationship. Kila mtu ni heartbreakiwa. Hakuna mtu atawahi kuambia, oh, mimi nilimheartbreak. No. Hakuna mtu atakwambia mimi nilimheartbreak. 90% watu wengi, kila mtu anasemaga, oh, that guy was like this, that guy was like this, alikuwa anafanya, alikuwa hafanyi, oh, huyo msichana alikuwa anafanya, alikuwa hafanyi. But for every broken relationship, you had something to contribute for the brokenness. No matter how much of a nature you are, yes, hata kama ulikuwa mzuri kiasi gani, there was something that you did. Hakuna venye this person ati alikuwa ana contribute to all ida toxin yote ilikuwa, tuseme for example, mlikuwa before the relationship break, mlikuwa mmeweka hiyo toxin kwa kipimo na mkaona the relationship is 100% toxic. Hakuna venye mtu mmoja ndiye alikuwa na hata hiyo toxin. Wewe kuna ile level hata ulikuwa una contribute. So when now we are talking about identifying, you need first of all to reflect within yourself. So ask yourself now, how am I contributing to this toxicity? So number one, and this is what happens in most relationships. You meet a guy, every time I'm giving an example, I'm approaching it as if it's guys wanaingia kwa toxic relationships. So let's say for example you are a man, and then umekutana na msichana. Before upatana na huyu msichana, you had already had some rules or some, you know, what they call list. Unamekaa chini ukasema msichana wangu nataka akue hivi. Kuna orodha na kuna yale mambo ulipenda kwa yes, hana makeup, anaamuka kila asubuhi ananitengenezea kahawa, ananitengenezea breakfast, ana iron nguo zangu, anafanya hivi, watoto lazima apate 5, lazima ikue, you know. So uko na list mrefu, orodha mrefu kabisa. Yes. And then when you get into that relationship, those things are not being fulfilled, and you start saying the other person is a toxic one. No, you are. Because wewe ndio ulikuja na hiyo orodha hii maneno yote. Before we kuna mahali mlikaa mkaelewana kwamba tukaelewana sasa hii list hiyo orodha itafuatiliwa. Ina sitaweza hii ni gumu. Unataka umsukumie kila kitu. Yes, list ni mimi nimekuja nayo, and before tukutane you didn't know me. You know, ni kama hatujai patana na wewe like forever. Hatujai patana. This is the first time tumepatana, and then I'm demanding you must provide this. So you are the toxic one. Another thing that you can identify that at some point you are the toxic one is when you are accepting. Do you know, even accepting staying in a toxic relationship, you are also contributing to the toxicity. Because you are becoming an enabler. You are enabling this person to continue supplying the toxin. You know? So ni venye sasa unasaidia kuchochea. Yes, ni kama mtu for example sumu kukita mizizi. Yes, there are those people, most of the times those who do marketing. So company amepewa products kadhaa, and then ameambiwa enda uzurure kwa maboma ukiuza. Anakuja kwako siku ya kwanza, anakuambia hey, there is this product, anakuconvince, unamwambia oh, you know, sitatumia hiyo sana, lakini because wewe unatembea huko kwa barabara na sitaki siku iisha kama hujanunuliwa, acha tu nikope pesa pale fulani alafu nikununulie. Huyu jamaa ana realize, oh, kuna soft spot. The next day anakuja, akiconvince design fulani, utakopa pesa. So huyo jamaa atakuwa anakuja kila siku. So you become an enabler. So at some point now, you need also to do some inner reflection. Ask yourself now, what am I doing to contribute to the toxicity in this relationship? You know, for example, if it's a working environment, so unasema best yako ni toxic because anakuletea gossip za either marriage yake ama marafiki within the nini. So number one, the reason why that toxicity is continuing to cycle itself, mbona wewe unakaa hapo chini unasikiza na unamwambia haya hebu tell me more about that, koi alifanya hivyo, you know. So you are the one who unamchochea, unampatia the motivation, nafasi. Yes, unampatia motivation ya kuendelea So lazima ujiangalie. Lazima kwanza ujiangalie. Ujiuliza now, what am I contributing to this toxicity? So the other thing that I would say that you can do to identify it's the change in behavior. So because you know you need to be observant.
Because there's somebody, and when we talk about changing behavior, it's the negative side. Because relationships are supposed to evolve. If you start a relationship, yes, that's why you guys got married. And you did not start amukukutana kwa streets kwa stage alafu mukasema situaana kesho. No, you started with strangers, ukatoka kwa strangers mukaenda friendship, mukatoka kwa friendship hivyo ikaenda ikimachua mukafika kwa marriage. So don't expect that yes, mukakuwa vipenzi. So when now you become lovers now, don't expect that now when you get into marriage that sasa mumefika mwisho wa kuevolve. Hapana. No, the relationship will continue evolving. Unatakana uendelee kukita mizizi. Yes, it will continue evolving. And at some point when now it is evolving, if you had so high expectations of how the relationship is going to evolve, then it becomes toxic. So there's some toxin muna develop huko within. So you meet somebody, and then at some point you are like, oh, you are not the guy that I married. Of course. How do you expect me to be the same guy you married after 10 years in marriage? I am changing. You know, I'm growing. Sikuwa na devil ndio hii. You know, physically I'm changing, psychologically I'm also changing. You see? But now this changing should not be into the negative side. Isiwe ya kuadhiri. Yes, isiwe na kuadhiri. Iwe ndio kuongezea na kupamba. Yes, but if I was giving you 90% of my time every day. Now there are new developments, you know. So I'm changing. So people should evolve with the relationship because it's called an adventure. So you are supposed to adventure to experience this relationship. So you might think that the relationship is becoming toxic, but in real sense, this relationship is evolving for better, and you're supposed to evolve with it. So the problem is not the relationship. The problem is that you are stagnant. You are not evolving. Hausongi. Asante sana. Na sababu naona muda producer wangu ananiambia muda unanipa kisogo. Ningependa tuweze kuzungumzia yule ambaye tayari yuko katika hali ya mahusiano yenye sumu, atajitoa kivipi? You know, there's one person who asked me that question, So, but it was a different one. So akaniambia now, I love this guy. I love this girl. So I love this girl so much, and mimi nashindwa venye nitamu-approach. Nashindwa nitaanza aje, and I was like, si unaanza. What is there to think about? So if you like the girl, enda umwambie na kulike. Mambo ni mawili, akukubali akukatae. Yes, akukubali akukatae. The reason why you are not going to approach the girl is because already you are thinking, oh, atanikata. This girl is too beautiful not to be single, you know. Huyu msichana ni mrembo sana, hakuna venye anaweza kuwa peke yake. So that's how you never get married. That's now how you never marry. Because you are thinking every beautiful woman out there is married or is in a relationship. So when you're talking about getting out of a toxic relationship, so you cannot just walk out because maybe ni ngumu because there's somebody who has been most likely in this relationship for quite some time. Mrefu sana. Mko na watoto, maybe at some point you even meet people who are divorcing or they have been together for 40 years. So tumekaa 40 years but mimi nimeona ama pia tena inaweza kuwa yule ambaye unaona ni vyema uondoke katika mahusiano hasa kwa upande wa kipesa, yeye ndio kila wakati ana provide. Sasa unajua inakuwa kidogo unakaa hapo kwa hiyo ndoa sababu ukitoka itakuwa ni vigumu sasa wewe kujimudu kimaisha sababu huna pesa. Exactly. Lakini tunataka kutuzungumzia hata wewe ambaye huna pesa, kuna hatua ambazo unaweza chukua na uweze kuondoka katika mahusiano hayo. Karibu. Exactly. Because you have talked about the signs. That means that the person who have, ametembea na sisi, ameweza kuelewa now ile relationship ni kwa yenyewe ni toxic. Ni toxic. Sasa huyo ndio tunaongea naye, tunamwambia now relationship umeshagundua ni toxic. There are few things that you can do. First of all, don't just identify that this relationship is toxic and the next minute zile vitu zote wameongea huyo ni bwanangu. Zile vitu zote wameongea huyo ni bibi yangu. Kuja ni guo, wardrobe, kuja guo bag, twende. No, you don't do that. Because again utafika kwa
kwa mama yako anaenda anakuambia sasa wewe shida yako ni gani? Ati bwana wako anafanya nini? Huyu mwenye tumekuwa naye for 50 years amefanya mara 5 ya hiyo. Wewe rudi kwa nyumba. Rudi kuko kwenye ulikuwa before bwana wako afike atoke kazini hata realize ulikuwa umetoroka. Wewe umeenda ukafika nyumbani ukatoroka na ukajirudisha. So you don't make such hasty decisions. So you need to do hatua kwa hatua. Because first of all you need to seek help. That's very important. So when first of all, because mimi huwa naambia mtu before you seek help from external sources, before uende kwa the third party, kwanza mumestruggle nyinyi wote wawili kimeumana. Mumejaribu ku resolve these issues zimekataa. Sasa enda kwa a counselor. Enda wabia a counselor now. I have been going through this and that and we can't seem to resolve. Counselor akilemewa, sasa ndio unaenda kwa either family ama parents ama wazee wa kijiji. You know? Waone jinsi ambavyo wanaweza tatua. Yes, because if there's something that is very dangerous, it is identifying there is something wrong with your marriage and then unakimbia kwa mamako, unakimbia kwa babako. I think there was a time we talked about that. First of all, go to a stranger. And this stranger should be a professional stranger. A counselor, ambaye atakupatia ushauri mzuri. Good. Na uone mahali ambapo kama utakuwa ni wa manufaa. Ukiwa ni wa manufaa basi ndio hiyo hatua moja ambayo utakuwa umechukua. Good, you have taken the first step. Now, when you realize that now, I have done everything that I could. Mimi nimejaribu, nimeenda, nimeongea na counselor, nimeenda, nimeongea na wazazi, nimejaribu kuongea na huyu jamaa badilisha hataki. So when that now has got to that level, and now you realize now, the only thing I can do now with this relationship now is now walking out. Sasa umerealize the only way out ni kutoka kwa hii relationship. That's now when you start making baby steps to walk out of the relationship. Because the same way huku amuka asubuhi ukaamua acha nione na huyu jamaa ama acha niingie kwa marriage, you cannot just decide to walk out. You need at least to ask yourself now, natoka naenda wapi? This person has been giving me the financial support. You know? Nimekuwa nikipata the financial support. So what can I do? So what I can do now, nianze kujipanga pole pole. Ndiye amekuwa akiniprovidea everything. So now I need to start thinking now. Nikitoka huko nje nikienda mimi peke yangu, nitakuwa natoa pesa wapi? You know? Kwa hivyo lazima uanze kwa biashara kidogo ambacho katakusaidia kuweza kuchanga pesa ndio uweze kuondoka. Exactly. Haya, na jambo lingine? So I hope you added the video. Asante sana mwalimu, tumeweza kuzungumza vizuri na yule ambaye amekuwa akitutazama sahi ameelewa kinaga ubaga kwamba ishara za kuweza kukua katika mahusiano yenye sumu na pia vile ambavyo tunaweza kujitoa kutoka kwa hiyo. Sasa nataka uzungumzie yule tayari yuko ndani. Najua kuna wale ambao wamesema ndio Bazuu mmezungumza vizuri sana, lakini sasa mimi niko ndani na ni kama imekita mizizi na ningependa nitoke. Ni njia gani ambazo nitatumia ili niweze kutoka? All right, thank you for that. So for somebody who have mwenye ametufuata, because our viewer anajua ametufuata through the signs, ametembea na sisi hatua kwa hatua. Through the identifying now, you have already identified that I'm in a toxic relationship. I'm in a toxic marriage. I'm in a toxic workplace. I'm in a toxic, whatever. Ama tamzazi na mtoto. The parent is toxic. Amejua kwamba. Yes. So now, when you want to get out, you don't just wake up one morning and then umetoka umeenda. No. It's most likely the ripple effect. Ama after umetoka, utatoka hapo nje and then after a few days, after a few months, you start regretting. Kama kwa mfano, kuna msichana ambaye alikuwa babake anampiga. Babake kuna hiyo mambo ya udhibiti, control ilikuwa ni too much. Sababu msichana mwenyewe alikuwa anasema mimi ni mtu mzima. Lakini baba hata nikienda kwa haja amesimama kwa mlango. Nikienda mahali fulani amesimama. Sasa alikuwa ananiuliza mimi nafanya nini kwa jambo kama hiyo. Huyo ndio mtu ambaye tunazungumzia katika mahusiano yenye sumu. Karibu. Yes. So you start planning step by step.
especially if it is a romantic relationship. Because if for example kwa huyo mtoto sasa tutakuja hapo, if it is for example useme uko kwa relationship, you are ready and this guy your husband now or the man in your relationship ndiye amekuwa akikuprovidea na the finances, you know, then that means wakati utatoka huko nje and you need to pay bills, hutakuwa unajua sasa nitatoka niende wapi. You don't have a source of income. So unafaa sasa kwanza uende ujipange pole pole. Kama umekuwa ukiachua 500 kila siku, 500 inaweza kuwa mingi. Kama ni mstiji labda amekuwa amekuachia 200. So hiyo 200 sasa anza kujipanga. Kama umekuwa ukinunua nyanya ya 40 bob ama ya 20 bob, by the end of the day anza kuweka 5 bob, 10 bob, 20 bob, 50 bob, 100, 200, and then with time, after several months. But I'm saying this, if this toxic relationship, you're not being suffocated to a point whereby it is violent, you know, unapigwa kila siku. Kama ni kupigwa, there's nothing to think about. Lazima utuchukue hatua nyingine. Kama umeenda bio. You know, you don't have to start strategizing, you know, strategizing. So you don't have to start doing that. So you wake up in the morning and you go, because your life is at risk. But if the toxic relationship now, it's something that you can bear for a little bit longer. So sasa yo, take some little time, jipange pole pole, kama ni financially, ujue nikitoka hapa, naenda hapa. But if the toxic, the relationship is too toxic, then you need to walk out immediately. When it comes to parents, kama venye umesema mzazi, you know, for example, kama ni teenager, hakuna venye utatoka tu nyumbani umeenda, ni vigumu, itakuwa gumu. So at that point now, you need, this parent now need to go for to seek some help. So unafaa sasa wewe mwenyewe uende either utafute counselor ama uende uongee na mtu. Kama ni your auntie, wabia auntie yako nao, dada amekuwa akifanya 1 2 3, because uwezi toroka nyumbani, hakuna pale utaenda, maybe you are a student. Then huyu basa kama ni mzazi, aende aongeleshewe na mtu ajue now you are doing 1 2 3 things, na hii kitu ni baya kwa mtoto wako na inamuaffect hivi na hivi, so you should change. And then now, when now you are able, maybe umemaliza shule and you know you can be able to cater for your own personal needs and bills and all that. Now you can walk out, but you need to be strategic. Lakini kama your life is at risk, hiyo nayo chomoka. Ni vizuri hata kuongelesha kama chief ama kukwenda kwa labda kwa kanisa hivi, ama hata kwa child protection ambao ataweza kuingilia kati ndio uweze kupata nafasi kama hiyo. Exactly. Asante sana mshauri, na wingi wametumaini kwamba mtazamaji wetu ameweza kufuata hatua kwa hatua na kuna mawili matatu ambayo amepata kuelewa. Sasa hadi part 2 ambao tutakuja kuzungumzia jinsi ambayo unaweza sasa anza kutengeneza maisha yako. Ndio umekuwa katika hiyo mahusiano yenye sumu na umengatuka, lakini sasa unataka sasa uanze maisha mapya. Tutaweza kutembea na wewe hatua kwa hatua ili sasa uweze kurudisha ile furaha yako, akili yako iwe imetulia na uanze kuishi maisha ambayo unajihisi umeburudika na mambo kama hayo. Hadi wakati mwingine, napenda kumaliza na msemo, chovya chovya buyu la asali, na itakubidi uweze kujenga mzinga wako mwenyewe. Huyu ni Bazuu the Wise Man. Hadi wakati mwingine, Mungu awabariki.